So, good morning to all. Great welcome to last class of the Solid Strategies course. Let me share the file. ये तो बाहर निकल दे Mute. Then, where we last time, I guess we were in the, you know, almost lasers, I guess. Ruby laser. Yes. So, yeah, I'm gonna. Right. So yes, so the students, it's a wonderful class today. I'm going to, I hope I want. It's my bless wishing to you all. You guys are the final year students, and I want you to settle in a best position. So be focused. Don't waste your time. On behalf of the new year 2021, my blessings will be there with you always. And uh, you have to focus a lot from the next couple of months in order to be good position, in order to be like a better MSc position in IIT. I want you to move to IITs and central universities. The last option you to go for the Usmania University, local universities. But the more focus should be IITs and central universities. So once NITs or ISERs also there. IISc Bangalore is there. Lot of institutions are there to to improve your knowledge and continue your further education. So all the best and without wasting of time, I would like to start today class the one of the important long essay, Ruby laser. So what is the Ruby laser actually? So we all know this. Ruby laser is the one of the 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 the, the, the it's kind of like a solid. The laser is it to produce a laser basically. It will take the crystal. What is a crystal? Ruby crystal. So ruby crystal is used to make the ruby laser. That is the name we got the ruby laser. So what crystal we use it? Ruby crystal. And what is actually the we take actually it's aluminum oxide Al2O O3, in which some of the aluminum atom have been replaced with the chromium atoms. So ruby is nothing but what beta? Ruby crystal ఏముంటాయి? What is the ruby crystal? It's kind of combination aluminum oxide. The name ruby contain basically aluminum oxide crystal in which some of the aluminum atoms are replaced with the chromium atom. The percentage you can think about it 0.05. The first point is clear. So the ruby laser is to produce laser from the solid crystal, which is actually ruby crystal is used. What is a ruby, Nana? Ruby is the one which has actually aluminum oxide crystal in which chromium aluminum atoms are replaced with the chromium ions, which is about the percentage 0.05. That's for this point is over. It was the first type of laser invented, which is this. This is the first laser who invented. The scientist name is Maimon. Maimon is the first one who invented the ruby laser in a 1960s. Okay, great. And the chromium actually gives ruby its characteristic pink or red color. So this chromium helps to produce the red color light or pink color light beta. Okay, that's okay. Absorbing the green and blue lights. Chromium gives the which color? Pink and or red by observing the green and blue light. For ruby laser, a crystal of ruby is formed into a cylinder type. ఎట్లుంటుంది cylinder type గా ఉంటుంది. Okay, nice. And the next, it's a pulsed laser. Sir, what is a pulsed laser? Flashlight. Pulsed means it comes like a pulses. It's not like continuous. Continuous is like this. Pulse laser.
It comes like a pulses. So crystal ruby is formed into a cylinder. The ruby laser used as a pulsed laser, producing the red light. What is the wavelength, beta? 6 9. Important bit. Keep in the brain. This value you have to remember, Nana. So how many points we learn from this slide, beta? So ruby laser is the made from the solid ruby crystal. What is a ruby crystal? Ruby is actually made up with aluminum oxide, in which aluminum atoms are replaced with the chromium plus 3 atoms. Then that is a ruby. And the percentage was 0.05%. Who discovered it? Maimon. In which year he discovered? 1960. What is the what color it gives? It gives red color with a wavelength of 6943, and it absorbs the, it gives the pink or red color, and by observing the green and blue. So I hope you understand this, right? Any doubts, my dear students? Any doubts from this slide? No, sir. Or did you note down the points? Long answer. Yes. At least you remember 4 points. It is just ruby crystal, which is made by aluminum oxide, and aluminum replaced the chromium. And the who discovered 1960 discovered it, and it absorbs the green and blue light and gives the pink and red light. And its wavelength is 6940. It's a pulsed laser. This point also important. Pulsed laser, and this is the wavelength. That's good. Moving forward to the next slide. This is the pulse laser, beta. This is the pulse laser to remember how it structure. It's very basic. You can see that electrode. Definitely you need electrodes, beta. Here electrode is there, okay, and electrode is there. Plus minus, you definitely need to apply the voltage. This is the I told you, right? This is the cylindrical shape one, which is placed here. Okay, then what we do it, tell me. So electrodes are there. Electrodes nothing but wire, nana. It's just wire winding around the winding around the this ruby. One side plus, the other side is minus. You apply the voltage, and totally reflecting mirror. This is the kind of reflecting mirror method. Flash tube for the optical pumping, and laser. You know this is output. Sir, this is how can we got it? Just now we told that red or pink light, right? Which is actually 6694 3.3 nanometer. This is nanometer, beta. If you want to convert into angstroms, 6943 angstroms. So what is the angstrom and nanometer? Nanometer is 10 power minus 9. Angstrom is 10 power minus 10. Only one digit is difference. Okay, I got it. This is you should remember either this format or angstrom, doesn't matter. When you want to represent angstroms, 4 digit you should think about it. 6943 angstroms. Nanometer always like 694.3. And moving forward to the next slide, this is a kind of pulse laser. Now you can see there's some more bullet points to remember. You don't need to remember everything, but at least some of them I want you to remember it. Here, ruby crystal is surrounded by xenon tube. What tube? Xenon tube. Xenon is one of the material. Ruby crystal is fully silvered. Silver coated one side, partially silver coated another side. So this point also not so important, but it is surrounded by xenon tube. One side is coated with the silver, the other side is partially coated, one side is completely. Sir, why? I am a scientist, sir. Now, why? Then I have to think. Definitely. Thank you. Good question. One side you completely coated with silver, I said. The other side is partially. Yes, beta, when you hit the light, blue or green light, they go and hit the other side of the cylinder. There is a fully silver coated reflected completely back. To get the complete reflection, we coat one side fully silver, the other side is partially coated.
So here reflection method, the polarization made with the reflection method. So the polarization, I told you, right? Normal light emit in all direction. Polarized light is only one direction. So here multiple reflection will happen to produce the laser light in one direction. Okay, that's good. A strong beam of blue or green light is made to fall on the crystal, ruby crystal, from the xenon tube. This light is absorbed by the crystal. Very nice. Easy, sir. Very nice. What we do, I'll summarize. Because of this, many electrons, because of this, many electrons, what happened? Tell me. So here, many electrons from the ground state, they go from the excited state, right? Or higher state or metastable state. Once they go from the E1 to the E2, what happened? Tell me. They absorb. This is called absorption. And they don't, they may go for the metastable state with E3, then again ground state. So the photon came from here directly or E2 to E1. E2 to E1 or E3 to E1. So there are two ways, right? So now I understand that from this slide, during this transition, the photon is not emitted, but excess energy of the electron absorbed in the crystal lattice. So what are the bullet points that we have to remember, Nana? Yeah, I'm gonna tell that the bullet point that you have to remember is, first thing, ruby crystal is surrounded what? It's surrounded by xenon tube. One side is silver, fully coated. The other side is partially coated. When blue or green light falls on the ruby crystal, it absorbs the light, right? Yes. Then when it absorbs the light, beta, the electrons in the ruby crystal, they go for the excited state or metastable state to produce the photons. That's it. Very nice. So now I'm going to the next slide. Now we understand the previous slide, and now I guess previous slide we were thinking about the how, what is the ruby crystal, what light we use it, what light it comes up, what is the wavelength, what is the pulse laser. Then here this is the shape, and here you can see this is the and what is the ruby crystal mounted xenon tube, and we use the blue green light to excite the electron from ground state to higher energy state. Once they go for higher energy state, they come to the ground state by emitting the photons. And this diagram you have to draw it. You don't need to draw previous one, but this is an important diagram for the long answer. Sir, what happened? This is the E1, sir. This is the E2, sir. And this is a E3 stage. Metastable state, this is. When the blue light, when the blue or green light falls on the what's ruby. What happened, beta? The electrons from the ground state, E1 state, they go to the what state, beta? Excitable. Excited state, E2 stage. You can see if it is a green light, it goes here. If it is a blue light, it goes here. Little energy higher, beta. Little energy. It depends upon the what light you. ఒకవేళ మీరు గ్రీన్ లైట్ యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎనర్జీ ఉంటుంది, బ్లూ లైట్ యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఉంటుంది. కాకపోతే రెండు కూడా E2లే. We consider both of them E2 only. It depends upon the ఏ లైట్ వాడతాం అనేది బట్టి. ఒకవేళ మీరు గ్రీన్ లైట్ వాడితేనేమో ఇక్కడ ఎండ్ అవుతారు, బ్లూ లైట్ వాడితే ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే సరిపోతుంది బెట. ఒక గ్రీన్ చూపించినా బ్లూ చూపించినా సరిపోతుంది. ఎందుకంటే మీరు బ్లాక్ అండ్ వైట్ పెన్తో, మీరు బ్లాక్ పెన్తోనే చేస్తారు కాబట్టి డిఫరెన్షియేషన్ చూపించలేం కాబట్టి ఒకటే డయాగ్రామ్ చేయండి. బ్లూ కానీ గ్రీన్ కానీ ఒకటే తీసుకోండి. సో దెన్ తర్వాత ఏమొస్తాయి, ఇక్కడ ఎంతసేపు ఉంటాయి నాన్న? దే డోంట్ స్టే మచ్ టైమ్, రైట్? ఐ థింక్ 10⁻⁸ seconds only they stay there. Then they go to the metastable state. Here 10⁻³ seconds ఉంటాయి బేట. దీనే స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అని అనుకున్నాం, అంతేనా?
సో ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ డైరెక్ట్లీ E2 టు E1 కి వస్తేనేమో ఇది స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్, దీన్ని స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అంటారు. సో ద వేవ్ లెంత్ వి ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్, రెడ్ లైట్ వస్తుందని చెప్పాను. రెడ్ లైట్ విత్ ఏ 69, వెరీ ఇంపార్టెంట్, 694.3 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ or 694.3 nanometer. So this diagram is important to draw. 1 mark for the diagram. Can I move the slide beta? Diagram అయిపోయిందా? మాకొద్దు సార్, మేము జస్ట్ స్మార్ట్ సైంటిస్ట్లం సార్. విల్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్స్, దట్స్ ఇట్. I don't know whether the screenshot is there in the phone or not, but we don't want to draw it. We just screenshot and delete that after the class. That's it. Is it? No, sir. No, sir. I would do only if I keep it in my brain. నేను చేస్తాను, ఎప్పుడు చేస్తానంటే మొత్తం బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళిపోతే డిలీట్ చేసినా పర్వాలేదు. But don't delete it. If you delete it, just first you copy everything in the notebook, then you delete it. I know you cannot fit everything in the phone, but every day మేము ఏం చేయాలంటే నోట్బుక్లో ఎంటర్ చేసుకొని డిలీట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. ఓకే నానా, సో నా డయాగ్రామ్ కూడా అయిపోయింది. నానా చెప్పాలి మేడం, వాయిస్ క్లియర్ లేదన్నా, ఇది కంప్లీట్ చేద్దాం, తర్వాత మాట్లాడతాం. సో ఎస్, డయాగ్రామ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది బేట, డ్రాప్స్ టు ది ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ E1 నుంచి E2కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ E3 ఉంటుంది. ఇక్కడికి వెళ్ళే ఎలక్ట్రాన్లు లైట్ పడుతుంది, గ్రీన్ లైట్ కానీ బ్లూ లైట్ కానీ పడితే క్రిస్టల్ మీద, ఇట్ గోస్ టు ది అప్పర్ ఎనర్జీ లెవెల్ E2, దెన్ ఇట్ గోస్ హియర్, దెన్ ఇట్ కమ్స్ హియర్, స్టిమ్యులేటెడ్. ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ డైరెక్ట్లీ స్పాట్, ఎలక్ట్రాన్స్ డ్రాప్స్ to metastable state. They remain, 10 power minus 6, but actually I know that this is 10 power minus 3 seconds. For this maybe it could be 10 power minus 6, and it depends upon the maybe Elenian is different than the ruby. For ruby maybe 10 power minus 6 better. How much time electron metastable దగ్గర ఎంత టైం ఉంటుంది బెటా, 10 power minus 6 seconds. Thus incident blue green light from the tube increases number of electrons in a metastable state, then the population inversion can be achieved. మనం నేర్చుకున్నాం బేటా, పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్, we need to increase the number of electrons greater than the in higher energy level than the ground state. అంతేనా? అదేగా బేటా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్. ఇన్వర్షన్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్లు ఎక్కడెక్కడ ఉండాలా, ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉన్న ఎనర్జీ శక్తులలో ఎక్కువగా ఉండాలి. గ్రౌండ్ స్టేట్ కంటే కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ షుడ్ బి మోర్ ఇన్ metastable state and E2 stage. That's good. Then if light of different frequencies is allowed to fall on this material, the electron move back forth between the silver ends of the crystal. The different frequencies తో పడితే మనకు ఒక ఎండ్ ఏమో కంప్లీట్ గా సిల్వర్ తోని కోట్ చేస్తున్నాము, ఇంకొక సిలిండర్ ఎండ్ ఏమో రూబీ క్రిస్టల్ పెట్టింది, పార్షియల్ గా సిల్వర్ కాబట్టి ఇవి రిఫ్లెక్షన్ మెథడ్ అన్నట్టు, రిఫ్లెక్షన్ అవుతా ఉంటాయి. వైల్ మూవింగ్ త్రూ ద గెట్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎక్సైటెడ్ ఎలక్ట్రాన్ రేడియేటెడ్. అంతే, ఇది ఇందులో కొంచెం మీరు ఇంపార్టెంట్, అన్ని పాయింట్స్ అవసరం లేదు, ఈ టైం ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అనేది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి అంతే. దీస్ 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఓకే, కెన్ ఐ క్లియర్ ఇట్ స్టూడెంట్స్? Thus this is wrong spelling, but in the photon has the same frequency as that of incident photon. It also exactly same phase. అంటే ఏ ఫోటాన్ అయితే, అంటే మనం ఇనిషియల్ ఇప్పుడు బ్లూ కానీ గ్రీన్ కానీ లైట్ను ఇన్సిడెంట్ చేస్తామో రూబీ క్రిస్టల్ పైన, అంతే ఫోటాను అంతే ఫ్రీక్వెన్సీతోని బయటికి వస్తుందనే మీనింగ్ ఇది. ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ ఫేస్. ద ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ అంటే మనం పంపించేది బ్లూ గ్రీన్, రెడ్ వస్తుంది కదా బయటికి, ఆ ఫోటాన్ కూడా సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందని మీనింగ్ ఇక్కడ. వెన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ బీమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్, అంటే స్టార్టింగ్ మనము
ఇది ఇంక్రీజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అంటే ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ బీమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్, ద సేమ్ ప్రాసెస్ ఆల్సో రిపీటెడ్, రైట్. నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫైనల్లీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ intensified beam of light energies from the semi silver side of the crystal. దిస్ ఈజ్ వే, అంటే మనము ఎక్కువ ఫోటాన్స్ కావాలంటే, ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి రెడ్ లేజర్ కావాలంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద intensity of the incident beam, a green or blue. Then the red light which is coming out of the ruby laser, which is also more energetic. So this way it is possible to get extremely intensified and coherent beam of light from the crystal. This beam is nothing but a higher energy beam. మనకు ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది, బట్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లేజర్ బీమ్. సో లేజర్ ఇస్ ఓవర్, దిస్ రూబీ లేజర్ ఇస్ ఓవర్. సో రూబీ లేజర్ గురించి లైట్గా మనము అప్లికేషన్స్, రూబీ లేజర్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి సార్ అంటే, రూబీ లేజర్స్ హ్యావ్ డిక్లైన్డ్ ఇన్ యూజ్ విత్ ద discovery of better lasing media. They are still used in number of applications where short pulses, ఇది కంటిన్యూస్ గా పడదు బెట్ట, పల్స్ లాగా పడుతుంది, అంటే బ్రేక్స్ వస్తూ ఉంటాయి, అందుకని ఇట్స్ నాట్ సో గ్రేట్. వేర్ ద షార్ట్ పల్సెస్ ఆఫ్ ద రెడ్ లైట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. హోలోగ్రఫీ మీకు ఐడియా ఉంటుందా? హోలోగ్రాఫ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ప్రొడ్యూస్ ద హోలోగ్రాఫిక్ ప్రోప్. హోలోగ్రాఫ్ ఐడియా ఉందా మీకు అందరికీ? హాలోగ్రఫీ అంటారు. అంటే suppose I can create a situation where I can come into the class, you can also sitting in the class. అంటే మనం అందరం కూడా క్లాస్ లో ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Even though you are sitting at home, I am sitting at my home, we can create with using the technology of holography, we can create a class where you are sitting here, I am sitting here. We can create an artificial class and board is here, I can write on the board, you are sitting on the classroom. This is called holographic technique. అంటే మనుషులు రియల్ వ్యక్తులు ఉండరాడా, వర్చువల్ వ్యక్తులు మాత్రమే ఉంటారు. పిక్చర్లు ఉంటాయి, మన పిక్చర్లు మాత్రమే ఆడు ఉంటాయి. అర్థమైందా? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? హోలోగ్రాఫిక్ పిక్చర్ అంటే మనం ఇప్పుడు అమెరికన్ తీసుకొచ్చి పెట్టాలంటే అమెరికా లాగా పిక్చర్ పెట్టొచ్చు, గాంధీజీని తీసుకొచ్చి గాంధీజీని పెట్టొచ్చు. ఇప్పుడు సపోజ్ హార్ట్ ఫంక్షనింగ్, హార్ట్ ఎలా రక్తం ఎట్లా పోతుంది అనేది కూడా వీ కెన్ కీప్ ఇట్ హియర్. కెమికల్స్ ఎట్లా మిక్స్ అవుతున్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఐ కెన్ కీప్ హియర్ వర్చువల్లీ. ఇఫ్ ఐ టచ్ ఇట్ నథింగ్ ఇస్ దేర్, బట్ పిక్చర్లు కనిపిస్తాయి అన్ని గాల్లో. రియల్లీ గ్రేట్, రైట్? చూస్తున్నారు కదా, సినిమాలు చూస్తుంటారు కదా, సినిమాలలో హోలోగ్రాఫిక్స్ చూసారా? మహేష్ బాబు మూవీ some movies are there where you can see actually holographic pictures, like they don't come actually, but they can create. Everything should be there, sitting there. They can meet the worldwide scientists. This is a really great technology, holography. So many non-destructive testing labs use ruby lasers to create the holograms for large objects. If suppose I want to bring the tiger, I can keep a tiger, real tiger actually, you can feel it actually. It's not a picture. Real tiger, it can move here and there. So really great, applications are there. Ruby lasers are also extensively used. Tattoo. Do you know tattoos meaning? Tattoos తెలుసా మీకు? టాటూస్ అంటే మనము దాన్ని ఏమంటారు, చేతి మీద వేయించుకుంటాం, బాడీ మీద వేయించుకుంటారు చూడండి, టాటూస్. పచ్చబొట్టు అంటారు చూడు, పచ్చబొట్టు. ఎస్ ఎస్, బాహుబలి చూశారు కదా? Yes sir. Yeah, tattoos are like that. So you can also use that to remove air removal. You can also remove the air completely. మళ్ళీ ఎయిర్ రాకుండా చేయొచ్చు బాడీ మీద. So this is also very good technology, lasers, to use to keep the tattoos and air removal. So you can kill this, ruby laser. With using ruby laser, you can kill the where the air grow. The cells ఉంటాయి కదా, ఆ సెల్ ని గ్రో కిల్ చేసేస్తే అక్కడ ఏమైందంటే ఎయిర్ రాదు మళ్ళీ. ఓకే, సో రియల్లీ వండర్ఫుల్ టెక్నాలజీ, రైట్? సో నౌ లాంగ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఓవర్. సో లెట్ మీ సమ్మరైజ్ స్టఫ్. So we need a 12 marks question for this, right? What is a ruby laser, how it works, and what are the applications? These are the things that we have to keep on the paper. Okay, 4 points చెప్తారా ఎవరైనా మీలో? ఫస్ట్ ఎవరు చెప్తారు చెప్పండి.
produce laser from solid rosy crystal is used. Very good. Ruby is an aluminum oxide crystal Very good. with some Little louder, Nana. atoms with chromium atoms. Very good. It replaces with the chromium ions, right? And the Yes, sir. aluminum replaces the chromium ion to get more energy photons. Okay, very good. Invented in 1960 by Very nice. Maiman. Very nice. Very nice. Then, Ruby characteristics pink or red. yeah, we use the blue or green light to produce the red light, right? With a wavelength Yes, of, sir. what is the wavelength? 6? 6943 6943 angstroms. 6943 angstrom, angstrom. 694.6. Uh, 3 yes, 6.43 nanometer. that nanometer. Very good, very good. Next. ఇంకొకరన్నా తీసుకోవచ్చు ఇంకొకరన్నా చెప్పొచ్చు మొత్తం సుష్మనే వేరే వాళ్ళు స్వప్న కానీ ఇంకా అబ్బాయిలు సార్ నేను స్వప్న సార్ ఓ చెప్పింది. స్వప్న వెరీ గుడ్ స్వప్న వెరీ గుడ్ స్వప్న వెరీ నైస్. ఇంకేమన్నా అంటే ఇంకొన్ని పాయింట్స్ పెట్టా అప్లికేషన్స్ ఎవరికి చాయిస్ ఇస్తాను. ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ ప్రాసెస్ చెప్పలేదు. ప్రాసెస్ ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్లు ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ కి వెళ్ళాలి కదా నాన్న. ఎస్ సార్. అంటే రూబీ క్రిస్టల్ ఇస్ సరౌండెడ్ బై ఏంది జినాన్ ట్యూబ్. వన్ సైడ్ ఏమో సిల్వర్ కంప్లీట్ గా ఫుల్ అవుతుంది, ఇంకో సైడ్ పార్షియల్ గా. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, స్ట్రాంగ్ బీమ్ ఆఫ్ బ్లూ గ్రీన్ లైట్ హిట్ ద క్రిస్టల్, రైట్, and this light is absorbed by the crystal. Then after that what happened, the electron go from the ground state to the higher energy state. The timing at higher energy state is 10 power minus 6, right, metastable state. Some of the photons go from the, some of the electrons go from the E2 to E3 stage. E3 state is called metastable state, where the electrons can stay 10 power minus 6 time. From there it comes to the ground state by emitting the light, by emitting the photons. Okay, then if you want to increase the intensity of light of laser, what we need to do, we have to increase the intensity of the incident beam. Okay, that's it. I mean, it's no, you just need to draw pictures and applications, so great applications. The two applications are enough to mention. One application is holographic picture, to produce the holographic pictures. Okay, and tattoos and air removal, right? Okay, and it is a pulsed laser. You have to remember that it's not a continuous. Over, beta, that one is over. Any doubts? Ruby laser? No, sir. Okay, I can see 19 members only, but yeah, the last topic of the last essay. So gaseous laser, what we call it, this one is gaseous or continuous laser. Continuous ante inta mundu em vachine pulsed vachindi kada, pulsed laser. Before one is ruby laser, is a pulsed laser, but here gaseous laser is continuous laser. It's continuous, it's no breaks. It's a very useful actually, right? So what type of laser this one is? Continuous laser. Let me, okay, 1 minute. Okay, yeah. So this is called continuous laser, or helium neon laser. We also call it here helium neon laser. We use only these two atoms to make this gaseous laser. Why we call gaseous laser? Tell me. Can anyone use your brain to tell? Sapna, I think you can make it. Yadgiri. Just use your brain. It should be in wave nature, sir. What is this atom? What is this atom? If you think about it, you can make it. Helium neon laser. They are the gas, right? Helium is also gas. Neon is also what gas is? ఏమంటాం మనం? Helium, neon, argon, krypton. What do you call it?
Gases. What gases? Noble gases or something else? Inert gases, sir. What noble gases? Inert జడవాయువులు gases. తెలుగులో వాళ్ళు జడవాయువులో ఏమంటారు? Noble gases. Inert gases. Yes. So helium, neon are the noble gases. They are stable atom. They are very stable. Completely 1s2 for this helium. Neon is 1s2, 2s2, 2p. How much it is? 6. So Six. you're completely 10. You're completely 2. The atomic number of helium is 2. The atomic number of neon is 10. They are completely stable atom. Noble gases we call it. That is the reason we call it this laser as a gaseous laser. Is it clear? So let me describe this laser. What is the description? A helium neon laser, usually called helium neon laser, is a type of small gas laser. Because the atomic numbers are small, we call it as a small gas laser. Helium neon laser have many industrial applications and scientific uses or often use laboratory demonstration of the optics. This is a really wonderful laser, continuous laser, small gas laser, and we call it helium neon laser. We also call it gaseous laser. We use them in many applications such as industrial and scientific. Okay, great. Helium neon laser is atomic laser, atomic laser, which employ 4 level. Very important point, beta. Competitive exams. What level? What? How many levels in this laser? 4 levels are there. Sir, you did tell that before Ruby laser. How many levels? 3 levels, beta. Ruby, what? How many level system in Ruby? 3 levels. 3 level. Whereas helium, 4 level 4 system. level. Very important point for competitive exams, especially MSc entrances, PhD, integrated PhD. You can directly jump into PhD, beta. Integrated PhD course is there. You have to attempt it. Within 5 years, you will be like a doctor. Dr. Swapna, Dr. Sushma Reddy, Dr. Narsimha, Dr. Yadgiri. So that's really great, right? Feeling itself like, oh, always, make you to work properly. Doctorate, when you receive the doctorate, it always like, stop you not to work like a bad thing. You always say, oh, you are a really great scientist. So I want to, okay. Anyway, it's a 4 level system. The active medium is here is 10 parts of helium, 1 part of the neon. So 10 is to 1. Remember, this is also important bit. What is the ratio of helium to the neon? 10 is to 1. So now we understand. Let me summarize this slide. We call it gaseous laser, inhaled laser, small laser, and it has a lot of applications, industrial, scientific. And this laser is a four level pumping scheme, and it has a 10 is to 1 ratio of helium to the neon. Neon atoms are centers, have energy levels suitable for the laser transition, while helium atoms are the helps efficient excitation of the neon atom. అర్థమైంది ఇక్కడ హీలియం నియాన్ ఏం చేస్తాయంటే నియాన్ ఆటమ్స్ ఏమో ఫస్ట్ గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. హీలియం ఏం చేస్తాయి అనుకున్నాము, హీలియం ఏమో వీటిని పంపింగ్ చేస్తాయి, అంటే దే గెట్ మోర్ ఎనర్జీ ఎక్సైట్ అవ్వడానికి. సో ఎక్సైటేషన్ ఆఫ్ నియాన్ ఆటమ్. సో హీలియం, how helium can help in the helium neon laser ante it helps to move the electrons from the ground state to the excited state. What is the ratio of helium neon in the helium neon laser? Sir, 10 is to 1 or 1 is to 2? 1 is to 10. 10 is to 1. Is it clear? Any doubts, students? Any doubts? Can I close this? Can I move this slide?
So 4 points we discussed. First point is clear. Second point is 4 level. This is a 10:1. And here helium helps to move the electron from the ground state to the excited state. So for the neon atoms basically. This is the schematic diagram beta. This is the schematic diagram for the helium neon laser. So what we are going to do here, the most common wavelength, this is the very important. What is the wavelength we use it? 6328. What is the most common wavelength of the helium neon laser? 6328 angstrom units, 632.8 nanometers. Okay, these lasers produced powers in the range of power ఎంత వాడాలి మనము 0.5 నుంచి 50 milliwatts in the red portion of the visible spectrum, red color. Blue ruby laser also gives the red, and helium neon also gives the red. They have a long operating life of the order of this many hours. Wow, 50,000 hours. Come on, really great compared to ruby laser. The most common wavelength of the helium neon is 6328. And they use the, what is the power we have to use it, beta? 0.5 to 50 milliwatts. And the long life, it's not like a pulsar. Continuously, Nana. They produce like, 50,000 hours. Can't you imagine? And this is the, schematic laser output. This is the output beta. Anode, cathode is there definitely. So cathode is placed here, anode is placed here to apply the voltage. Definitely you need to plus minus, you need to apply it, right? And you can see there's a glass envelope. Why we keep glass? Definitely it should be covered with a glass. Output comes from out of here. And reflector is compulsory because the light go and reflect back, right? Reflection method, as we did before silver coating. So helium neon laser reservoir we keep here. We fill the helium neon here. We always fill the helium neon gas here. Okay. So from here, after reflection of this, you get the output here, which is really wonderful helium neon laser. And the wavelength, the power be 0.5 to 50 milliwatts. We have to use this power, and 6328 angstrom unit wavelength light is coming out here. Red laser. Okay, I'm going to close, Nana. Any doubts, please let me know. Please, any doubts? Any doubts, Nana? No, sir. No, sir. Very good. I'm going to summarize. Construction. What is the construction of this laser, beta? This is a great laser, as I mentioned, continuous laser. It consists what? What it consists? Glass discharge tube, as I mentioned before. It has a covered with a glass discharge tube about 30 centimeter long. How much? 30 centimeter long. What is the diameter, beta? The tube diameter is 1.5 centimeter diameter. The long should be two small scales. You can think about 30 centimeter. How much? 30 centimeter. Two small scales. Very simple. It's not so big. Not even 1 meter. Just 30 centimeter. The tube is filled with what? Mixture of this. What mixture of it, beta? Helium versus neon. Helium should be 10. Neon should be 1. అంటే 10 atoms helium ఉంటే ఒక atom neon ఉంటుంది. అర్థమైందా? Is it clear? The construction should be, it is a 30 centimeter sorry beta, 1.5 diameter. The tube is filled with the helium neon gas with a 10:1. Electrodes are there provided. Electrodes are provided in the tube to produce the discharge. What is the point? 0.5 to 50 milliwatts. We have to apply it. And they are connected to high voltage power, right? The tube is
hermetically sealed with glass. You have to completely seal with glass window. Oriented, the angle should be Brewster angle 57 degrees to the tube. Cavity mirrors are arranged externally. Mirrors పెట్టేస్తారు బెట. Cavity mirrors పెట్టేస్తే ఏమైతే రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ తోని మనకు లేజర్ బీమ్ వస్తుంది. So the construction is simple. As you can see that 30 centimeter long, 1.5 centimeter diameter. The tube will fill with the gases with a ratio of 10:1 helium neon, and the electrodes are provided to produce the discharge. The gas discharge avala, gas discharge avala beta. Gas helium neon అనేటివి మనకు సారీ హీలియం నియాన్ అనేది స్టేబుల్ ఆటం కాబట్టి వాటిని అయాన్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి డిశ్చార్జ్ అంటాం మనం ఎందుకంటే అయాన్స్ ని మాత్రమే మనకు లేజర్స్ వస్తాయి కాబట్టి గ్యాస్ ని మనము వోల్టేజ్ అప్లై చేసి దాన్ని అయాన్ గా మారుస్తాం. సో దానికి డిశ్చార్జ్ ఇన్ ద గ్యాస్ అంటాం. గ్యాస్ ని డిశ్చార్జ్ చేయడానికి వి అప్లై ద వోల్టేజ్. దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు హై వోల్టేజ్, దట్స్ ఇట్, and they are placed in an angle of Brewster angle. Glass is sealed with the glass, whatever glass is there, that is sealed with the window which is oriented with the Brewster angle. That important. Brewster angle అనేది important beta 57 degrees. So I hope it's clear. I'm going to close this construction and working. So working, what is the working? As you can see here, working. What we have to do better? So working is, you can see here, when the power is switched on, and the power increase cheseste, a high voltage about 10 kilovolts is applied across the gas. It is sufficient to ionize. As I mentioned, see, helium neonlu manaku వీటిని అయనైజ్ చేయాలి బేట. ఇవి స్టేబుల్ ఆటమ్స్. అయనైజ్ చేస్తే అయాన్ గా మారిపోతాయి. గ్యాసియస్ మన ప్లాస్మా చూపించాను కదా, ప్లాస్మా లాగా కన్వర్ట్ అవుతాయి. సో వీ నీడ్ టు అప్లై సమ్ వోల్టేజ్ టు మేక్ దెమ్ అయనైజ్ ఇన్ ద, సో ఇట్ ఈస్ సఫిషియంట్ వోల్టేజ్ టు మేక్ ద అయనైజ్ గ్యాస్. ద ఎలక్ట్రాన్స్ అయాన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. గ్యాస్ లో నుంచి ప్లాస్మా అంటే అంతేగా బేట, ప్రొడ్యూస్ ద అయాన్స్. So the electrons ions are produced in the process of discharge or accelerated towards the anode and cathode respectively. So after that, what happened beta? So after that, the electrons have a smaller mass. They acquire high velocity. They transfer their kinetic energy to the helium atom through inelastic collisions. So after this, what happened? The ions, they collide with the helium atom. So the initial excitation affects only the helium atom. They are metastable state, cannot return to the ground state by spontaneous emission. So the initial process will begin with the helium. Okay, that is, you have to remember it. So in this slide, working should be there. You just need to write it. Okay, sorry. So here basically we take the helium neon gas in the tube, discharge tube. We apply the voltage to make it ionized gas. Then ions are produced. They go from the cathode and anions, cathode and anode. And then what happened? Since the electrons have a smaller mass, they go with very high velocity and they transfer kinetic energy to the helium atom through the inelastic collision. The initial excitation happen only with the helium atom. They are in the metastable, that they cannot come to the ground state by spontaneous. They come with the stimulated emission, right? Metastable nunchi ground state ki ela vastayi beta? Stimulated emission. So last working. So the excited helium atom can return to the ground state by transforming their energy to the neon atom through the collisions. This transformation takes place when colliding atoms have initial energies. This is called, what do you call it? Resonant transfer of energy. Resonant energy eppudu antarante
Let me explain better. First, what happened? Because of the helium atom, so what happened? The electron goes from the higher energy state. Which atom initiate the process? Helium atom. The electrons go from the higher energy state. They go and stay in the metastable state. They don't come to the ground state. So to come the ground state, something need to hit it. ఏదో ఒకటి మనం దాని దగ్గరికి వెళ్ళి స్టిమ్యులేట్ చేయాలి. So neon atoms are the ones which stimulate it, make the transformation or make the emission, right? This process we call it resonant transfer of energy. What is that? Resonance transfer of energy. And the pumping mechanism of helium neon laser is when the helium atom in the metastable state collide with the neon atom in the ground state. The neon atom is excited. This is like a process beta. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, హీలియం ఆటం మెటాస్టేబుల్లో ఉంటుంది, కొలాయిడ్ విత్ నియాన్ ఆటం ఇన్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్. అంటే ఎక్సైటెడ్ ఆటంలో ఉన్నటువంటి నియాన్ ఆటము గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఎక్సైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి హీలియం ఆటము కొలాయిడ్ విత్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి నియాన్ ఆటంతో కొలాయిడ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ నియాన్ ఆటము ఎక్సైట్ అయిపోతుంది. దెన్ ద హీలియం ఆటం డ్రాప్ బ్యాక్ టు ది గ్రౌండ్ స్టేట్. ఈ విధంగా ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవ్వడం వల్ల పంపింగ్ మెకానిజం అవుతుంది. పంప్ అవుతూ ఉంటుంది మనం ఎట్లయితే కంటిన్యూ పంప్ చేస్తాము. సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ helium can start, electron can go for higher energy states. They stay in at metastable state. The atoms which are available in the metastable state, helium atoms, which collide with the neon atom which are in the ground state. Then the neon which are in the ground state, they get the energy from the helium excited to the excited state. This is a kind of like a pumping system. So the role of the helium atom is that to excite the neon atom. హీలియం ఏం చేస్తుంది, అంటే నియాన్ని పైకి పంపిస్తుంది. ఎక్కడికి? పైకంటే ఎక్కడికి? ఇట్ మేక్స్ టు గో ఫర్ హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్, రైట్? అంతేనా? The role of the helium atom is to excite the neon atom and cause population inversion. We call it, this is a population inversion, means the number of electrons must be more in the higher energy level than the number of atoms present in the ground state. The probability of the energy transfer from helium atom to the neon atom is more as there are 10 atoms of helium per 1 atom in the 1 atom neon. So more energy transfer అవుతుంది. హీలియం ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు more energy transfer from helium to neon because of the number of helium atoms are more than the neon atoms. Okay. Clear, Nana? Any doubts? Any doubts, beta? So working లోనే ఉన్నాం మనం. వర్కింగ్ అర్థమైంది, బేసిక్ ఫంక్షనింగ్ అర్థమైందనా? నో సౌండ్స్ అంటే మీకు అర్థం కాలే? చెప్పండి. దిస్ ఇస్ ద 4 level system. As you can see that it's a 4 level system. 1, okay, 2, 3, 4. Basically you can think about these two are same. 1, 2, 3, 4 గ్రౌండ్ స్టేట్ రావడం. ఓకే, ఇది ఒక ప్రాసెస్. 2, 3, 4 ఇట్లా అనొచ్చు. సో ఇఫ్ యూ స్కిప్ దిస్ వన్, 4 level సిస్టమ్ లాగా చెప్తాం. ఇది హీలియం collision with helium neon. Okay, then you have this spontaneous emission, then recombination effect, go to the ground. This is the diagram, also important to remember it. So without Brewster window, the light output is unpolarized. Brewster angle లేకపోతే అసలు పోలరైజేషన్ లైటే రాదు మనకి. Unpolarized because of the laser output to be linear polarization. So Brewster angle window ఉండాల్సిందే to make a 57 angle degree. అది మనకు అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ పోలరైజ్డ్ లైట్ గా హెల్ప్ అవుతుంది బేటా. దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
Last point, but not least, when when the excited neon atoms passes from the metastable state 3s to the lower energy 2p, it emits the photon wavelength. Enta wavelength anana 632. This photon travel through the gas mixture parallel to the accept tube, reflected back and forth by mirrors, which we keep it until it stimulate excited neon atom. It causes emit the photon with a wavelength of 632. This is like a stimulated process. The stimulated transition from 3s to the 2p is a laser transition. A laser transition ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అవుతుందని అంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్ 3s నుంచి 2pకి అవుతుంది. 3s 2 నుంచి 2pకి అవుతుంది. 3s ఏమో మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ బెట, లోవర్ లెవెల్ ఏమో 2s 2p. 3s టు ది 2p లెవెల్ ఉంటుంది. Did you understand what is the diagram? You can think about 3s ఇక్కడ ఉంది కదా, 3s నుంచి 2p. దిస్ ఈజ్ ఎ లేజర్ వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ మనకు రెడ్ లేజర్ వచ్చేస్తుంది. ఇది మెయిన్గా మనకు కావాల్సింది, red laser coming out of here 3s to 2p. So although 6328 is the standard wavelength of helium neon laser, other wavelengths are also possible. 5430 వస్తుంది, 5940 వస్తుంది, 6120 also we can produce it. Overall gain is very low and typically about this per 0.01. The laser is simple, practical and less expensive. So laser beam is highly collimated, coherent, monochromatic. Okay, and the applications are a narrow red beam of helium neon laser is used. Supermarket lo manaku dorikedu anni kuda helium neon lasers chinna chinna doruktayi kada, avanni kuda basic toys annitiki vaadedi kuda helium neon lasers. And it is holograph lo kuda vaadtamu, 3D images, 3D pictures lo vaadtamu. You can use application, you can remember two. It can be used to make basic lasers which we can find supermarket. We can also produce the we use this to produce the 3D images, and lasers have many industrial applications. Over now. Summary. Who will summarize these things? ఎవరు చెప్తారు summary? Sapna, Sushma, ఎవరైనా చెప్తారు? ఎవరైనా తీసుకోండి. 4 points. Shailaja, can you state 3 points? No, can't you? Why can't take a role? I don't need to tell the names, right? Okay, 5 points working, starting construction చెప్పండి. Nani? Students, can anyone tell that about, can anyone tell the helium neon laser? First 4 points. Who will tell first 4 points? Sushma? Helium neon laser is what type of laser? Continuous laser, gas laser, right? It is a 4-level system, right? It contains 10 is to 1 ratio of neon to very good helium. So which atoms can help to have the laser? Helium, right? Helium. Neons are the center. Helium can help that to excite the neon atoms. And yeah, the wavelength which comes out is 6328, right? Right. And the construction, who want to tell construction? Construction means basically it has a glass discharge tube where you keep the gases. The dimension of the glass tube is 30 centimeter long, 1.5 diameter. The gas they fill with the gas. Helium. Yes. Helium and neon gases in 10:1. Yeah. Then they apply the voltage, right? Yes, sir. Then working. Working is, so when you switch on when you apply the voltage, what is happen? The gases become ionized, right? అప్పుడు helium neon becomes ఏమవుతాయి? Ions అయిపోతాయి. Ions అయినాక ఏమైతే electrons and ions are produced in the process of discharge. They go to the higher energy level. Okay. And they, what we call resonance transfer of energy, what do you call it? Excited helium atoms ఉంటాయి కదా, అవి they come to the ground state by transferring their energy to the neon atoms. This point is very important, beta.
the excited helium atom can return to the ground state by transforming their energy to the neon atom through the collision. This transformation is called resonant transfer of energy. Is it clear? అంటే ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి హీలియము గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చేటప్పుడు దాని ఎనర్జీ మొత్తం కూడా దేనికి ఇస్తుంది? నియానికి ఇస్తుంది. కాబట్టి బై కొలిజన్ ప్రాసెస్లో దాన్ని ఏమంటామంటే వాట్ వి కాల్ ఇట్ రెజనెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటారు నాన్న. దీన్నే మనము పంపింగ్ మెకానిజం హీలియం నియాన్లో యూజ్ చేస్తాం. ఎలా అంటే ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ బెట. పంపింగ్ మెకానిజం ఇన్ ద హీలియం నియాన్ లేజర్ ఈస్ బేసికలీ హీలియం ఆటమ్స్ని మనము మెటాస్టేబుల్లో ఉంటాయి. అవి గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి నియాన్ ఆటమ్తో కొలైడ్ అయిపోయి ఈ నియాన్ ఆటమ్స్ మళ్ళీ ఎక్సైటెడ్ స్టేటస్ ఎనర్జీ లెవెల్కి వస్తాయి. ఈ విధంగా ఎందుకు హీలియం ఆటమ్స్ నియాన్కి ఇస్తుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ హీలియం ఆటమ్స్ మోర్ దెన్ ద నియాన్ ఆటమ్. సో మోర్ ఎనర్జీ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ద హీలియం టు ది నియాన్. This is the diagram. The laser light comes from the transition of the electron from the 3s state to the 2p state. Any doubts beta? Applications can be used holography. It can be used like basic lasers. Industrial industrial applications. Done. So thank you so much. So let me stop the sharing. Talk. Can you talk, anyone, please? The syllabus is over. The course is over. Solid state physics, which is a really wonderful course which actually gives the motivation towards the research. What I feel the superconductivity is semiconductor, dielectric material, a laser, really wonderful crystallography. Can you imagine what you will learn in crystallography? We learn everything. What is unit cell? How the different type of cubic crystals, right? I mean how basically things like Miller indices, cubic cells, FCC, BCC, simple cubic. Then we've done a lot, semiconductors, dielectric material, right? It's a really wonderful course actually. Superconductors, lasers, optics. We covered most of the research topics. You can choose what you would like to do in future, what you want to do in the research. So great, Nana. Thank you so much for showing interest in this course. I hope you are happy with my course. I hope I did whatever requirements course is there. I tried my level best to give it, but still your levels little bit lower, so I may not cover magnetism, especially we skipped the magnetism. We covered, which is ferro, para, dia, like how the things are going on, like electromagnetism, lot of things we covered it. Really wonderful course. I mean, any doubts? Do you want to, anyone, can you speak one of you? I doubt. Feedback of this course. Sir, Yes. మనకి ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి సార్ 4th నుంచి. Internal exams. I didn't receive that. I don't know. ఇది మాకు ఓయూ నుంచి ఓయూకి కాల్ చేస్తే ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ 4th నుంచి ఉందని చెప్పి సార్. For which semester? ఈ semester కా అవా? 4th సెమిస్టర్. So 4th semester కి ఇంటర్నల్ రాయాలి అప్పుడు? రాలే సార్. I think you have completed, right, that time?